Sveiki atvykę į didžiausią bėgimo šventę Lietuvoje 22 Swedbank Vilniaus maratoną. Prie starto linijos stos daugiau nei 13 000 bėgikų iš visos Lietuvos ir daugiau nei 60 užsienio šalių. 3, 2, 1! Brangieji Swedbank maratono dalyviai, pasimėgaukite kiekvieną akimirką. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Check's big and I'm sure that hurts, but it's checkmate, we ain't selling short, know the work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, man, we coming for them bags that they said I couldn't have, get the team. I got a vision for the things you ain't believe. And here's a lot of hard work, it's over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and got a run laps. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind, cause I be on the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, I'm on the way. On the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Yeah. I'm on the way. On the way. Yeah. You know I be on the way. Man on a mission, I'ma get it. You know I be on the way. Garsiais aplodismentais pasitikti, įkvėpti šį bėgiką, kuris įveikinėja paskutiniuosius metrus. Galima švęsti pergalę maratone, taip švenčia tikri čempionai. Pusmaratonio nugalėtoja moterų grupėje Vaida Žusinaitė Nekrošienė. Vis dar toks pat nerealiai greitas Remigijus Kančys. Swedbank Vilniaus maratoną laimi tas pats žmogus Lukas Tarasevičius. Moterų nugalėtoja Modesta Pužerytė. Olimpietiai Vaidai Žusinaitei Nekrošieniai Aivaras Čekanavičius. Danielė Šatikaitė, Erik Černevski. Geriausiai bėganti Vilniaus ugdymo įstaiga Mykolo Biržiškos gimnazija. Ir visiems sakome neabejotinai iki susitikimo kitų metų, 2026 rugsėjo 13 dieną. Vėl bus sekmadienis ir tai bus dar vienas Swedbank Vilniaus maratonas.